This happened last night at office. A colleague called me. Hey, how have you been? Oh, as well. Going great. I actually wanted to call you. My boss called me the other day, appreciated me for all the great design work I was doing. She said she's going to promote me as design head. I'm so thrilled. I'm going to be managing designers now. Hey, do you love designing? Yes. Do you love doing things hands on by yourself? Yes. Do you consider yourself the best in the field? Yes. Okay, then say no. Tell your boss you don't want to be manager. நமஸ்தே. நேத்து நம்ம இந்த ரெண்டு புத்தகங்களை பார்த்தோம். The Making of a Manager and Design is a Job. Both of them talked about how to become a manager and what to do, what not to do, what different paths are there. குட்டி குட்டி டிப்ஸ்லாம் இருந்தது. பட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்கும்போது கிராப் வித் போத் ஹேண்ட்ஸ் தான் ஒரே அப்ரோச்சா அல்லது இஸ் தேர் a little matter that you may have to consider? நம்ம எத்தனையோ கதைகளில் படிச்சிருக்கோம் இந்த பூன்ஸ் தட் பேக்ஃபயர் அப்படின்னு. யூ மே ரிமெம்பர் தி மைடாஸ் டச். கிங் மைடாஸ்னு ஒருத்தர் இருந்தார். க்ரீக் மித் அது. தொட்டதெல்லாம் பொன்னார டச் அது. ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார், எல்லாத்தையும் நான் கோல்டாக்கி நான் பணக்காரன் ஆயிடலான்னு. ஆனால் ரோஜாவை தொடுறாரு, தங்க ரோஜாவாக மாறிடுது, வாசனையே வராமல் இருக்குது. குழந்தை வந்து ரோஜாப்பூக்கு வாசனை வரலன்னு வந்து அழுது வாடா கண்ணேன்னு அதை சரி பண்ண பார்க்குறாரு. குழந்தையும் கோல்ட் ஆயிடுறது. He curses himself for taking that on. You may remember the Kumbhakarna story in Ramayana. அவர் வந்து ஆசைப்பட்டது நித்தியத்துவம், ஃபார் எவர் லிவிங். கிடைச்சது நித்ரைத்துவம், ஒரு சின்ன ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அல்லது டங் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னால அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி யூ மைட் ரிமெம்பர் இன் மகாபாரதா அஸ்வத்தாமா அப்படிங்கிறவர் வந்து ஃபார் எவர் லைஃப் ஒன்ஸ் அகெயின். அதாவது ஐ வாண்ட் டு பி அ சிரஞ்சீவி அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அவங்க அப்பா அவருக்கு பூன் தரார். பை த வே, துரோணா இன்னும் விட்டுட்டு போகல, துரோணரோட சன் தான் இவர். ஆனால் ஹீ ஃபர்கெட்ஸ் டு ஹேண்டில் தி அதர் மேட்டர். வில் ஐ பி ஹெல்த்தி? He is cursed with wounds that don't heal. Imagine living forever with wounds that don't heal. Boons that backfire. அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துட்டா we see a lot of people working. And some of them do really well and immediately சம்பள உயர்வு தரோம், பதவி உயர்வு தரோம், சேலரியோட டைப் பண்ணி ப்ரமோஷன் இன் பொசிஷன் தரோம். வி மிஸ் அவுட் தட் தெர் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் இன்வால்வ் தேர். ஒரு இடத்துல ஒரு பொசிஷனில் ஒருத்தர் நல்லா பண்ணினா அதை அடுத்த பொசிஷனுக்கு அவருக்கு ப்ரமோஷன் கொடுக்கறது வந்து கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமையே சில சமயம் நடக்கிறதோ இன் அவர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட். அது மாதிரி அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்ச உடனேயே எஸ் லெட் மீ கோ அப் அப்படின்னு நம்ம உடனே அதை எடுத்துட்டுறோமோ? இஸ் தட் அன் ஈகோ? ஐ ஹாவ் பீப்புள் அண்டர் மீ டு டூ மை பிட்டிங், மை டீம் இஸ் லார்ஜர் தேன் யுவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சில்லி கேம் ஆயிடுதோ? டு வி ரியலைஸ் தட் it requires different sets of skills? I was doing amazingly well here. Because I did X very well, you moved me to Y. And I am not really good at Y.
நான் எக்ஸ் நல்லா பண்ணுறதுனால என்ன ஒய் கொடுக்குறியே. இஸ் தட் ஃபேர்? ஆர் இஸ் திஸ் அ hierarchy trap? We think you start as a junior, you become a senior, you become a manager, you become a director. It is a beautiful progression. I get better, I work harder, I'll be promoted. But லாரன்ஸ் பீட்டர் அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச்சர், ஒரு அப்சர்வர் சொல்லியிருக்கார். பீட்டர் பிரின்சிபல் அப்படின்னே அது ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. திஸ் இஸ் த பீட்டர் பிரின்சிபல். எம்ப்ளாயீஸ் கீப் ரைசிங் until they reach their level of incompetence. அப்படின்னா என்ன? எக்ஸை ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு உனக்கு ஒய் பதவி, ஒய்யை ரொம்ப நல்லா பண்ணுறேன்னு உனக்கு இசட் பதவி அப்படின்னு ஏறிட்டே போகும் until you hit a ceiling. This is not the skill that I am good at. I am stuck at this job. I have been promoted out of usefulness. This is the Peter principle. இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால தான் இப்படிலாம் கார்ட்டூன்ஸ் போடுறாங்க. மேலேந்து கீழ் நோக்கினால் அதுதான் தெரியுது, கீழேந்து மேல் நோக்கினால் இதுதான் தெரியுது. The organizational structure probably has a fundamental flaw in the way it is created bottoms up. அந்த புத்தகத்தில் அவர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். He says, of all the people I know who have taken a job because it came with a title, ஒரு பதவி, அதுக்கு ஒரு பேர், அதுக்காக நான் அந்த ஜாப் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு இந்த ஃபோன் காலில் கூட பார்த்தோமே, அந்த பொண்ணு பண்ணுறாளே. டிசைனருங்கிறவர் எனக்கு டிசைன் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருதுன்னு ஒன்று அதை எடுத்துட்டாருன்னா எதுக்காக எடுத்துக்கிறப்பா? அந்த ரோலுக்கா, க்ரியேட்டிவ் டைரக்டர் அப்படிங்கிற ரோலுக்கா? அந்த மாதிரி எடுத்துட்ட ஒருத்தன் கூட சந்தோஷமாக இருந்ததா சரித்திரமே இல்லை அப்படிங்கிறார் மைக் மாண்டேரோ. He also goes on to say, if you love doing something, ensure there is a continuous opportunity to keep doing that. When you go up the corporate ladder, it is important that you continue to do what you are supremely capable of, what you are really good at. Large organizations particularly, they make that mistake of promoting people beyond their best environment. Steve Jobs, how did that man who started as a designer continue to be successful until he passed away? What was his trick? Abdina, again Mike Montero says, redefine the meaning of your role. உன்னுடைய ரோல் என்ன? டிசைனரா? அந்த டிசைன் என்ன? ஐகானை பண்ணுறியா, ஆப்பை பண்ணுறியா, எக்ஸ்பீரியன்ஸை பண்ணுறியா அப்படின்னு ஸ்கோப்பை பெருசு பண்ணு அப்படிங்கிறார். broaden it. So take Steve Jobs' own example. When he was this guy, when he started, his obsession was about aesthetics. Straight line இருக்கணும், சிப்ஸ் எல்லாம் திறந்து கூட பார்க்க முடியாததை, ஆனால் அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கணும்னு ஸ்டிக் வச்சுன்னு போயிட்டே இருப்பான். ஐஃபோனை அக்வேரியம்குள்ளே போட்டு சின்ன பபுள் வெளில வருது பாரு, அப்படின்னா இன்னும் சின்னது பண்ணலான்னு அர்த்தம், கொஞ்சோண்டு இடம் இருக்குள்ள. Obsession with that extreme attention to detail. That's what he was doing. In fact, he is even famous for saying, உன்னுடைய இன்டர்ஃபேஸ் எவ்வளோ நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் லுக்கிங் குட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுற டிசைனர்ஸ். நோ இட் கான் பி லுக்கிங் குட், இட் ஹேஸ் டு பி லிக்கிங் குட் அப்படின்னாலாம். I should be able to love it so much I want to lick it off the screen. That's what he is famous for saying. This Steve Jobs, this designer Steve Jobs, continued to design. That's the point. He continued to design late into his life. He designed the customer experience. ஒரு டிவைஸில் என்ன கஸ்டமர்ஸ் பார்க்கணும், எதை பார்க்கக்கூடாது, எதை மறைக்கணும், எதை லாங் வாவ் பண்ணணும், அடுத்த வெர்ஷனில் வருதுன்னு ஆசை காட்டணும். சக்சஷன் பிளானிங், எனக்கு அப்புறம் யார்? How did they so smoothly take over after Steve Jobs' sudden death?
he created an Apple University. Did you know? ஆப்பிளோட எசன்ஸ் அந்த கம்பெனினா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு nobody else can train anywhere else. So you have to learn about Apple, how to work at Apple. So they had an Apple University there. இதெல்லாமும் டிசைன் தான். Steve Jobs successfully broadened his scope. And that's how he moved from just a designer helping Wozniak all the way to become the chief design architect of the richest company in the world. So, to summarize then, be careful what you are wishing for, because you just might get it. கடச்சு தொலைச்சிற போது ஜாக்கிரதை ஆசைப்படும் போது. Thank you.